Bienvenida, bienvenido a este nuevo vídeo de Nueces y Neuronas. Hoy vamos a hablar de las neuronas espejo. ¿Alguna vez te has preguntado hasta qué punto son importantes los procesos de imitación en el proceso de enseñanza-aprendizaje? En la década de los 90, un investigador llamado Giacomo Ricciotti, que estaba investigando el cerebro de algunos primates, comprobó que habían unas áreas del cerebro de los primates que se activaban cuando estos realizaban unos patrones motores concretos como la manipulación de un objeto. Lo interesante del estudio fue que esas mismas áreas también se activaban cuando el primate observaba al investigador o a otros miembros de su especie manipular ese mismo objeto. A esta red neuronal que se activaba cuando se reflejaba el patrón motor que otro estaba realizando se le llamó neuronas espejo. Lo interesante de estas neuronas es que no solo reflejan los patrones motores que vemos que otros realizan, sino que también intervienen en el contagio emocional. Gracias a estas neuronas, nosotros podemos ponernos tristes cuando un amigo nos cuenta que tiene problemas o podemos alegrarnos cuando le vemos alegre. En definitiva, son las neuronas que permiten que nos emocionemos cuando vemos una película, una obra de teatro o simplemente cuando leemos un libro o un cuento y nos ponemos en el papel del personaje principal. Para el psicólogo español y neurocientífico Luis Moya Alvillol, estas neuronas son la base fisiológica de la empatía. En laboratorio se llevaron a cabo estudios con niños pequeños que tenían meses o poco más de un año y se pudo comprobar que los niños que más tendían a repetir los rasgos faciales de los adultos eran los que presentaban una mayor activación de esta red neuronal de neuronas espejo. En su libro Neuroeducación, el neurocientífico Francisco Mora nos habla de dos estudios muy interesantes. En uno de ellos se contrató a un actor y se le dijo que tenía que hacerse pasar por un profesor. Su cometido era que tenía que dar una clase con un alto nivel de intensidad emocional, pero con un nivel mediocre o bajo de contenido académico. Lo curioso fue que después a los alumnos se les pidió que valoraran esta clase y las valoraciones fueron muy positivas. En el segundo estudio se le pidió a unos alumnos que observasen unos vídeos de entre 10 y 15 minutos en los cuales aparecían unos profesores a los cuales no conocían dando clase. Y después se les pidió que valorasen a esos profesores en función de si pensaban que eran buenos profesores, profesores mediocres o malos profesores. Lo interesante de los resultados fue que las valoraciones coincidían con otras valoraciones de otros alumnos que sí que habían sido alumnos de estos profesores durante un periodo de unos 6 meses. Lo que concluimos de estos estudios es que aquellos profesores que tienen mayor facilidad para empatizar con sus alumnos, es decir, para activar las neuronas espejo de sus alumnos, son aquellos que son los mejores valorados. Por eso, desde Nueces y Neuronas os recomendamos que, si tanto queréis aprender algo como lo queréis enseñar, es esencial empatizar tanto con los alumnos como con los profesores para que ese aprendizaje sea verdaderamente profundo y significativo. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like, compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo de Nueces y Neuronas. ¡Hasta pronto! Meet your brain. Weighing in at about 3 pounds, this single organ accounts for about 20% of your body's blood, oxygen, and energy usage. The brain houses 100 billion neurons, with each neuron having somewhere between 1,000 and 10,000 synapses, or connections to other neurons. Every thought, every action, and every memory is managed and stored in these neural pathways. What does this mean? Well, every brain is unique and uniquely organized.
Yet historically, schools have educated students as if they had identical brains. In the drive to ensure standardized accountability, education has sought not to facilitate learning, but conformity. As the establishment of education systematically disassembles our students' creativity and motivation, students engage with new learning less and less and are not retaining learning in long-term memory. So, how do we, the educators, design learning to facilitate this ultimate goal of long-term memory penetration? Well, we have to begin by hijacking their brains. There are basically two ways to do this, by providing the brain with a pleasurable experience or a painful one. Unfortunately, the more powerful of the two is pain. A teacher can prepare the most incredibly engaging lesson ever, but if the student is experiencing physical, social, or emotional pain, the pain will hold their attention rather than the learning. To stop this from happening, we must begin by ensuring that each student has a safe, risk-free learning environment. So that leaves pleasure as the best way to engage the brains of our students. To make learning pleasurable, it must be relevant, meaningful, and enjoyable. So just ask yourself one simple question. Would I enjoy sitting in my class all day, every day? But remember, every brain is unique. Therefore, when introducing new information, teachers must provide students with multiple entry points to the learning. This means drawing upon students' interests, prior knowledge, and past experiences. Then, students often need multiple solution paths to connect with the new learning. When new information is introduced, the brain has to find a way to reconcile it with prior learning. This process is called cognitive conflict. Teachers often try to shield their students from cognitive conflict because the process can be frustrating. But to truly ensure that the information is mastered, students must be allowed to struggle and resolve their cognitive conflict. So how do we motivate students to endure this struggle? Well, research into cognitive psychology tells us that there are three key ingredients to intrinsic motivation. The first is autonomy. Giving students opportunities to make meaningful choices during the learning process gives them a sense of empowerment. The second is connection. This ingredient has two pieces. Students need to connect to each other collaboratively and also to the real world. This satisfies a relational need in the brain that helps motivate students. The third is the pursuit of curiosity in the progression towards mastery. This requires a balance between two variables, challenge and ability. If the challenge is low and ability is high, the brain becomes bored. If a challenge is too high and the ability is too low, the brain becomes stressed. A balance is needed between the two. And when the brain finds a challenge that is perfectly balanced with ability, the result is called flow. And it is the most intense enjoyment of learning that the brain can experience. When the three ingredients of autonomy, connection, and progression towards mastery are mixed together in the brain, the result is a storm of motivation. But the brain still has two other key needs to be able to struggle through and resolve cognitive conflict. The first is activity. If the brain encounters new information in a passive state, the result is passive learning, which has little chance of being encoded in long-term memory. By activating the student's biology through movement and multisensory experience, the brain begins to experience active learning, which is much more memorable. The final ingredient for long-term memory learning is self-reflection. This is the pillar that sustains the student through the struggles of cognitive conflict to translate learning to long-term memory. When these brain-compatible strategies are applied every day in every class, the result becomes exponential. With each passing year, students recall more and more prior learning from long-term memory, and the cycle of learning only grows.